Hey guys, welcome to our channel. This is your host Monica. Virgin Story. ఈ టైటిల్ వినగానే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కొత్తగా అనిపించింది. అసలు వర్జిన్ స్టోరీ అంటే ఏంటి, ఈ మూవీలో మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నాం? ఎస్, ఈ రోజు నాతో వర్జిన్ స్టోరీ మూవీ టీమ్ ఉన్నారు. వాళ్ళతో మాట్లాడి ఈ మూవీ గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం. ఈ రోజు నాతో హీరోయిన్ సౌమిక అండ్ ప్రొడ్యూసర్ శిరీష శ్రీధర్ లగడపాటి గారు ఉన్నారు. ఆమెతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హలో మ్యామ్. హలో. So, thank you for having us. Thank you, and it's a pleasure having you. Thank you so much. On Friday poster. Yes, ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఫస్ట్ మూవీ హీరోగా డెబ్యూ అవుతున్నారు విక్రమ్, ఎలా అనిపిస్తుంది? Actually, he's already done one movie as a protagonist. It was a remake of the Kannada movie Goli Soda. Okay. So, Evadu Takku Kadu ani it was released. So this is going to be his second movie as a main lead role. Yeah, I'm very excited. This role is totally different from the other one, both as a mother and a producer. So yeah. So are you excited for the release? Of course. So 11th February is the date. సో వ్యాలంటైన్స్ డేకి మనందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి కొంచెం ముందే వ్యాలంటైన్స్ డే జరుపుకుంటాం అయితే మేమందరం Feb 11th. Yes. So Sowmika. Hi. Yeah, this was your first movie in TFI. Yeah. So how excited you are? So much. Actually, I'm so happy ఎందుకంటే లైక్ తమిళ్ ఫిల్మ్స్ చేసి డిఫర్ అవుతుంది కదా తమిళ్ ఇండస్ట్రీ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అని. సో ఇక్కడ దే టుక్ కేర్ ఆఫ్ మీ వెరీ వెల్ అండ్ ఇట్ వాజ్ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్. స్టోరీ వినగానే ఇట్ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్. ఎలాగో రియల్ లైఫ్లో జరగదు, అట్లీస్ట్ రియల్ లైఫ్లో అయినా చేసేద్దామని సో ఎక్సైటెడ్ అండ్ యా ఇట్ వాజ్ నైస్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్. సో వర్జిన్ స్టోరీ అని వినగానే కొంచెం బోల్డ్గా అనిపించింది. అందరూ కూడా ఏంటి వర్జిన్ స్టోరీ అని చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు తెలుసుకోవడానికి. అసలు వర్జిన్ స్టోరీ అంటే ఏంటి, అంటే టైటిల్లో ఉన్న బోల్డ్నెస్ మూవీలో ఉంటుందా లేకపోతే జస్ట్ ఓన్లీ టైటిల్ వరకేనా అని చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో దానికి ఆన్సర్ మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. బోల్డ్నెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఐ కాంట్ రేట్ ఇట్, మీరు చూసి చెప్పాలా రేటింగ్ ఎంత బోల్డ్ ఉంది అని. బట్ యా వర్జిన్ స్టోరీ, వర్జిన్ అంటే ఇస్ బేసిక్లీ ఇట్ మీన్స్ ప్యూరిటీ, uncharted waters, so something new. You say virgin beach or virgin mojito, or you know, so it just means something pure. Virgin beaches antamu, what does it mean? It signifies that nobody has been there, you know, so it's something that is It's new to be unraveled, you know, yet. So it's something like that. So the story is very different from, I'm not just talking about the story, screenplay కాకుండా ఈ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సంథింగ్ న్యూ అనమాట. అంటే చాలా మూవీస్ వచ్చాయి మన టీనేజు, సో T20 మూవీ అంటారు దీన్ని. ఏంటి అంటే టీనేజర్స్ 20s ఉండే వాళ్ళకి బికాస్ దే ఆర్ ద వన్స్ హూ లివ్ దట్ లైఫ్ ఆఫ్ రొమాన్స్ అండ్ అడ్వెంచర్ అండ్ ఆల్ దట్ కదా. సో ఇట్స్ అబౌట్ దెమ్, దే విల్ కనెక్ట్ మోర్ అని దట్స్ నా అభిప్రాయం అది. బట్ ఐ మీన్ end of the day it depends on what your attitude to life is for you to enjoy something. So yeah, I enjoyed the movie. I'm in my 40s, so I mean, just saying. సో యాక్చువల్లీ మీ బ్యానర్లో చాలా మంచి మూవీస్ వచ్చాయి, చాలా సూపర్ డూపర్ హిట్ మూవీస్ వచ్చాయి. అండ్ ఇలాంటి ఫ్రెష్ స్టోరీ, ఇలాంటి ఒక కథ చేయడం ఇదే ఫస్ట్ టైం. సో ఈజ్ దర్ ఎనీ పర్టికులర్ రీజన్, అంటే విక్రమ్ని లాంచ్ చేస్తున్నారు లేకపోతే విక్రమ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారా లేకపోతే కథ మిమ్మల్ని ఎక్సైట్ చేస్తుందా? It's always been that way. 17 years ఉన్నాం ఇండస్ట్రీలో. సో we started with ఎవరి గోలవార్ది, రామలక్ష్మి సినీ క్రియేషన్స్. సో అప్పటి నుంచి మాది ఇట్ హ్యాస్ బీన్ టు ఫైండ్ అ గుడ్ స్టోరీ. మాది ఫస్ట్ స్టోరీ నావెల్గా ఉండేది. Those days when we did every గోలవార్ది also, like everybody was whoa, comedy movie, I know. But yeah, it went on to be a super duper hit, and then we went to style, and then yeah, okay, we moved on. Our most recent with a big star was Allu Arjun to Na Pe Surya. So yeah, each story we've selected has been something different because we believe that the audience is ready to accept something new, something different, because at the end of the day manaki em kavala, entertainment kavala. Say entertainment you don't get in seeing the same thing over and over again. Something new, something different, little bit of humor, some comedy unte chaal manaki. We don't ask for too much, couple of nice songs, you know, just go to get entertained, go back home, continue with our lives. So we believe in that. So
ఇదేమంటే ఇది స్టోరీ వచ్చింది మాకు ఫస్ట్ వీ లైక్ ఇట్ బోత్ ఆఫ్ అస్ లైక్ ద స్టోరీ సో శ్రీధర్ గారు ఐ మీన్ లైక్ ఓకే విక్రమ్ సూట్స్ దిస్ రోల్ సో దట్ ఈస్ హౌ వీ ఎండెడ్ అప్ విత్ హ్యావింగ్ విక్రమ్ యాజ్ ద మెయిన్ లీడ్ because you don't have too many people who are willing to do a main lead who are 19-20 years old. Hero ga వచ్చే వాళ్ళందరూ they'll be like 24-25 ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉంటారు చాలా మంది. They'll become too big, too old for this concept because this is about a young adult, you know, someone who's still in college, who's still trying to figure life out, figure things out. So heroes ఏమంటే they're very strong personalities తో వస్తారు like they can bash up 50 guys, they can you know family ని ఎదిరించి they can do anything possible. So our characterization లేదు ఈ మూవీలో. Vikram suited this role. We did it a year back because of COVID it's been going. So that's how we really ended up with Vikram as a hero. But as you said, మనందరం దానికి హ్యాబిచుయేట్ అయిపోయాం. హీరో అనగానే 6 ప్యాక్ ఉండాలి, సుమోస్ ఎగరాలి, ఒక పెద్ద ఫైట్ ఉండాలి అని. బట్ నౌ ఇఫ్ కథ బాగుంటే అసలు ఆడియన్స్ అవేమీ చూడట్లేదు. దే ఆర్ ఓన్లీ సీయింగ్ ద స్టోరీ నచ్చితే ఆ మూవీని ఎంత పెద్ద సక్సెస్ చేస్తున్నారో చాలా మూవీస్ మనకి ఎగ్జాంపుల్. అండ్ యాజ్ ఏ మదర్ ఒక 18-19 ఇయర్స్ కిడ్ అనొచ్చు బికాజ్ అదే స్టేజ్లో ఉంటాం మనం. ఏది గుడ్ ఏది బ్యాడ్ వీ యూస్ టు టేక్ పర్ఫెక్ట్ డెసిషన్స్ ఎట్ దట్ ఏజ్ ఓన్లీ కదా. సో ఎలా అనిపించింది మీకు? నాకు స్టడీస్ వద్దు అంటే మూవీస్ అన్నా కానీ మీకు ఏమనిపించింది అసలు ఫస్ట్? Actually, my son told me he wanted to become an actor. He never said hero. He said, I want to be an actor when he was in 6th grade. Oh. So I've had a long time to deal with this. 6th grade lo cheppa. He was in Delhi, he was in boarding. So appudu dramatics lo join ayyadu. Like you have all these extracurricular activities kada. So dramatics lo his drama teacher I think told him, you have an eye for this. This is what you should born now, you're doing a good job. And so he got interested. I think he was lucky to have that drama teacher at that particular time and he got interested and that's how his first movie Race Gurram happened. So he was the young Allu Arjun character play chesaru. So appadi nunchi he's been involved. So see, when you're interested and you're passionate about something, it really doesn't matter if you have a small role or a lead role or I don't think it's been he just loves being on the sets to go and do that whatever he's supposed to do, come back home. There's so much of energy in him when he comes back, you know, when maybe you are in industry for almost 17 years ఆ వైబ్ మొత్తం ఉండి వచ్చేస్తుంటే అదే మరి కానీ బోర్డింగ్లో ఉన్నప్పుడు అనుకున్నాడు బట్ వాట్ ఎవర్ he's doing what he wants, we are doing what we want. So when both of us can end up in one project with something, then that's great. Yes, it was like home కదా. అంటే సేమ్ వేరే సెట్కి వెళ్ళకుండా ఆల్మోస్ట్ మీరే ఉన్నప్పుడు మీ ప్రొడక్షన్ మీ సన్ వర్క్ చేసినప్పుడు కొత్తగా అనిపించి ఉండదు మేబీ. For whom? For you and నేను సెట్స్కి వెళ్ళను. I hardly go to the set. In fact, the only one time I went to the set, you know when. So I will not talk about it now. But so yeah, nenu pedda ellnu. I'm more the mother role le nenu untanu. I'm not the producer role of the set. Chala rare sets crowdamma. Yes, Sowmika, ఈ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయటం ఎలా అనిపించింది? ఎందుకంటే మీరు చెప్పినట్టే ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఇలా రియల్ లైఫ్లో ఉండదు అండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్లో చేస్తున్నప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా ఛాలెంజెస్ ఏం ఫేస్ చేశారు? ఆబ్వియస్లీ కదా, ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్లో ఒకటి జరగకపోతే అది రియల్ లైఫ్లో ఆన్ సెట్ కెమెరా ముందు చేయటం అంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఛాలెంజింగ్ అంతే, సింపుల్. సో బీయింగ్ యాక్టింగ్ విత్ విక్రమ్ ఈజ్ సచ్ అ ఈజీ థింగ్ బికాజ్ ఈజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ వర్కింగ్ విత్. చాలా ఈజీ పర్సన్ అండ్ చాలా కంఫర్టబుల్ అండ్ యా. అండ్ టీజర్ చూసినప్పుడు మేము చాలా నేమ్స్ విన్నాం, అనుష్క శర్మ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దట్ వన్ ఇస్ వెరీ సూపర్బ్ సీన్. ఎందుకంటే అందరికీ చాలా నచ్చిన సీన్ అది. ఐ వాజ్ సో స్కేర్డ్ ఎందుకంటే ఆ డైరెక్టర్ ఈజ్ లైక్ బేసికలీ ఆయన డైరెక్షన్ 100% అయితే ఆయన యాక్టింగ్ 200% ఆయనకి కావాలి. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆయన సాటిస్ఫై చేయటం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టాస్క్ బికాజ్ మేము వచ్చి వర్క్షాప్ చేసిందే వీ డిడ్ ఫర్ మంత్స్ to get into character. Because it chala variations untai, being a drunkard, being a cute, being so serious, being chala variations untai.
సో దానికి వాంట్ లైక్ ఆయన పక్క నుండి చేసి క్యారెక్టర్ ఇలా చేయాలమ్మా అలా చేయాలని చెప్పి బికాజ్ ఈజ్ లైక్ బేసిక్లీ హ్యాస్ స్టడీడ్ అండ్ సమ్ యాక్టింగ్ కోర్స్ చేశారంట. సో అందుకని చాలా స్పెసిఫిక్గా చూస్తూ ఉంటారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఆ గ్రాఫ్ అనేది ఉంటుంది కదా మనం నటించేటప్పుడు. సో దాట్ వెరీ పర్టికులర్ డైరెక్టర్ అయితే ఏం కావాలి అది మాత్రం ఇవ్వాల్సిందే. చాలా చాలా అండ్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ లైక్ సచ్ ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్ అస్ పర్వాలేదు బికాజ్ నేను తమిళ్లో సినిమా చేసినంత విలేజ్ క్యారెక్టర్ అండ్ చాలా సింపుల్ హోమ్లీ క్యారెక్టర్. ఇక్కడికి వచ్చే లైక్ నా గెటప్ నా డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ నా వే ఆఫ్ వాకింగ్ అంతా మారిపోయింది. యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా కోసం కూడా ఐ డిడ్ చాలా త్యాగాలు నాకు బికాజ్ ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ లైక్ చబ్బీగా ఉంటాను డబుల్ చిన్ అండ్ డైరెక్టర్స్ లైక్ బేసిక్లీ ఫ్రమ్ ముంబై కదా. ముంబై ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకి వచ్చి జీరో ఫిగర్ లైక్ దాట్. అది పక్క నుండి ఫస్ట్ డే వచ్చి చెప్పారు లైక్ నువ్వు ఇది తగ్గించాలి అని. ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా ఇది ఎలా తగ్గించాలి అని. అండ్ దెన్ హీ టోల్ సమ్ ఎక్సర్సైజ్. దానికంటే చాలా డిఫికల్ట్ అయిన ఒక టాస్క్ ఏంటంటే వర్క్షాప్లో ఐల్ కమ్ ఆన్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోతాను. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ ఇది మొత్తం ఏంటంటే ఐ ఆమ్ లైక్ చెన్నై కదా ఇడ్లీ సాంబార్ గర్ల్ నేను బేసికలీ. సో బాగా తింటాను. ఈ వాజ్ లైక్ ఉట్టి మైనీస్ చికెన్ ప్రోటీన్ అని కూరగాయలని ఇచ్చారు లైక్ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్. నేను వెళ్ళి మమ్మీ బాగా మీల్స్ తింటుంది, నేను పక్కకి వెళ్ళి తిన్నాము అంటే ఇట్ వోంట్ బీ దేర్ లైక్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నా ఐ కాంట్ ఈవెన్ చీట్. అలాగే విల్ బీ వెరీ పర్టికులర్ లైక్ ఎలా లుక్ వైజ్ నుంచి డైరెక్టర్ లైక్ డైలాగ్స్ నుంచి అంతా విల్ బీ వెరీ పర్టికులర్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఇట్ వాజ్ గుడ్ వర్కింగ్. నెసెసరీ సాక్రిఫైసెస్ నాకు త్యాగాలు ఫైనల్లీ ఇట్స్ వర్తీ కదా. యా ఎగ్జాక్ట్లీ బేసికలీ దిస్ ఇస్ హౌ ఐ లుక్. ఎస్ అండ్ తెలుగు ఇంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు. యాక్చువల్లీ చెన్నై అంటే ఎవరు నమ్మరు. గో టు నెక్స్ట్ నేను యాక్చువల్లీ మై మామ్ ఇస్ లైక్ తెలుగు ఒంగోలు. బేసిక్ నేను ఒంగోలు గిత్తని అక్కడే పుట్టాను. సో అండ్ నేను పుట్టింది ఒంగోలు అండ్ పెరిగిందంతా ఆల్ చెన్నై. సో ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు తెలుగు మాట్లాడుతూ ఉంటారా? గ్రానీస్ వస్తే మాట్లాడతాం, ఆల్వేస్ లైక్ మొత్తం తమిళే మాట్లాడతాం. సో అందుకే ఇంత ఫ్లూయెంట్ గా తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు. అవునా? చాలా ఫ్లూయెంట్. మీరు చెప్పాలి మేడం, ఎంతమంది హీరోయిన్స్ ని చూసి ఉంటారు ఇంత ఫ్లూయెంట్ గా తెలుగు? అయ్యో, దట్ టు ఫర్ ఫస్ట్ మూవీ. అలా ఏం కాదు, తెలుగు ఇస్ బెటర్ దెన్ నో. సో విక్రమ్కి నా పేరు సూర్య చేసినప్పుడు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అండ్ చాలా మంచి రికగ్నైజేషన్ వచ్చింది. అండ్ రీసెంట్గా రౌడీ బాయ్స్ అందరూ కూడా విక్రమ్ని ఇంట్లో పిల్లలగా అంటే జస్ట్ కాలేజ్లో జరుగుతుంటే టీనేజర్స్ అందరూ కూడా మనం ఇలానే ఉండేవాళ్ళం కదా, ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి నచ్చితే మనం కూడా ఇలానే చేసేవాళ్ళం కదా, అండ్ ఒక బ్రైట్ స్టూడెంట్ లాగా, అండ్ అందులోనే చిన్న విలనిజం, చాలా మంచి అప్రిషియేషన్ వచ్చింది విక్రమ్కి ఆ క్యారెక్టర్ అండ్ అందులో నేమ్ కూడా విక్రమే. సో ఎలా అనిపించింది మీకు? I was very happy for him, yes, because he did work very hard for that movie. కష్టపడ్డాడు because it was again COVID times kada. So yeah, there was some scenes which they said ఒక రోజు అయితే he told me today there are 1,000 people on the sets and I was like 1000 మంది అన్న అంటే COVID time లో 1000 మంది అంటే it wasn't a joke, but so yeah అలాంటివి went through, but like I said he was happy doing it. That's what he has elected in his life to become. And so ఎవరైనా ఏదైనా అంబిషన్ ఉంటే దానికి కష్టపడాలా, ఈజీగా రాదు చేతిలోకి, కష్టపడితేనే ఏదన్నా ఎగ్జాక్ట్లీ. ఈ మూవీ వచ్చేసి T20s అంటున్నారు, అంటే టీనేజర్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ 20s లైక్ లేట్ 20s 25 26. సో యాక్చువల్లీ అకార్డింగ్ టు యూ వాట్ ఈజ్ లవ్? అంటే 18 19 ఆ టీనేజ్లో అట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం, మేబీ ఆఫ్టర్ 22 23 విల్ గెట్ మెచ్యూరిటీ అండ్ విల్ నో వాట్ టు డూ అనేది. సో వాట్ ఈజ్ లవ్ అకార్డింగ్ టు యూ? See, I'll not talk about love because this movie is really not about love. Mandi, we have a very short time frame anamata. The whole entire movie, there's a very limited time within which the whole movie runs. So, ippudu maniki see there's ippudu city Hyderabad తీసుకుందాము. There is a day time where we all work or go to college, school, something, you know, there's a day life and then there is night life. Yeah. If you don't know night life, you won't understand this movie. Okay. Because you need to understand what happens after work.
or after school or after college, if you're the person who's like goody and you eat your dinner, go to sleep, then you've missed a lot in life. I mean, in terms of the movie నేను చెప్తున్నాను. సో అలాంటి వాళ్ళకి అర్థం కాదు, బికాస్ దే డోంట్ ఈవెన్ నో ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు ఐఎమ్ అ మదర్ ఆఫ్ 2 boys who were in their teens. Yeah, I go to bed at 9. So yeah, there were years where I didn't know what they were up to. So which is normal kada, as no mother knows what the kids are 100% what the kids are up to. No mother knows, right? So yeah, this is it's a fun adventure, and I would say romance more than love, because see, love, there's more to love. Love grows. You need to put a lot in for it to grow, for it to actually become love. So anta undadu teenagers lo, they don't, like you said, love ane concept chala rare గా ఉంటుంది, unless they're very mature. Then they can fall in. I'm not saying no teenager can fall in love, but there are always exceptions. Mostly it's not about love and settling down and getting married. No, that concept is not there now. Maybe at one point of time, but not now. Today it's more about the feeling, more about experiencing, I would say the emotion, not even the person. It's about the emotion. They want to know what it is. They want to do the stuff other people do. Oh yeah, I went with my girlfriend, I had a drink, I had coffee, I had this, I had that. Yeah, we did this, we went for a movie, we held hands. Yeah, that's all romance. It's not love. So this is more about the romance of it all. సో ఈ మూవీలో నార్మల్గా టీనేజ్లో బ్రేకప్ హర్ట్స్ అండ్ ఇట్ మేడ్ అస్ స్ట్రాంగ్. ఆ బ్రేకప్ నుంచి మనం స్ట్రాంగ్ అవుతాం. ఈ మూవీలో అలా ఏమైనా ఉంటుందా, అంటే బ్రేకప్ అయ్యి మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ వచ్చి బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వడం అలా? ఇది మీరు మూవీ చూస్తే తెలుస్తుంది. ఇదొక సస్పెన్స్ అయితే. అవును, చెప్పాను కదా, నేమ్ కూడా సస్పెన్స్ లో పెట్టారు, డిఫరెంట్ నేమ్స్ పెట్టి. ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ అడిగినా చాలా ఇంటెలిజెంట్ కాదు. యాక్చువల్లీ మ్యామ్ చెప్పినట్టే వర్జిన్ స్టోరీ అనేది ఇట్స్ లైక్ ప్యూర్ థింగ్. మీరు ఈ ఫిలింలో చాలా కనెక్టివిటీస్, ఎమోషన్స్తో, ఆ ప్యూరిటీతో ఉంటుంది, ఆల్ కనెక్టెడ్. టీన్స్ అంటే విల్ గెట్ ఇన్ టు లవ్, మళ్ళీ ఆఫ్ లవ్ ఉంటుంది, బ్రేకప్స్, దిస్. సో అదంతా యూజువల్. బట్ ఇక్కడ అస్ మ్యామ్ సెడ్ ఆ కనెక్టివిటీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఎమోషన్స్తో, మళ్ళీ బ్రేకప్తో ఒక కనెక్టివిటీ, మళ్ళీ ఒక సాంగ్తో ఒక కనెక్టివిటీ, అలా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ వర్జిన్ స్టోరీ ఈస్. మీరు చూస్తా తెలుస్తుంది. ఎస్, అండ్ 3 songs రిలీజ్ అయ్యాయి కదా మ్యామ్. ఎస్, అండ్ సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, మంచి సోల్ ఉన్న సాంగ్స్ లాగా అనిపిస్తున్నాయి. అండ్ మ్యూజిక్ ఎవరు ఈ మూవీకి? Achu was, I don't know if you've known, Portugado అని done. So Achu మాకు అక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యారు. So we wanted him for this movie and he gave some amazing music, lovely music. అంటే it's so suited for this movie. సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది, రైట్. అండ్ కొత్తగా రెక్కలొచ్చిన సాంగ్స్ విన్నప్పుడు బేబీ ఐ లవ్ యూ అండ్ మనస, ఆ రెండు అచ్చుది. ది అదర్ వన్ కొత్తగా రెక్కలొచ్చిన ఇస్ హరి. సో he also worked with us for Krishnama Kalpindi. Okay. Both of them we've worked with before and both of them have done a very good job for the movie. నిన్నే రిలీజ్ అయింది the third song. So yeah, they're doing well. Yes, and డైరెక్టర్ గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? ఆయన ఈజ్ లైక్ చాలా పర్ఫెక్ట్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ బిఫోర్, లైక్ ఆన్ టైమ్, చాలా నేర్పిస్తారు. ఇప్పుడు ఆ రోజు షూట్ అయిపోయిన తర్వాత లైక్ మళ్ళీ రేపు షూట్ అంటే హీల్ కాల్ మీ బ్యాక్ అండ్ ఈరోజు బాగా చేసావు, ఈ పార్ట్లో కొంచెం వేరియేషన్స్ ఉంటుంది, సో రేపు దీంట్లో కొంచెం చేసుకో, అలాగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ రాసి పెట్టుకొని మరి నాకు కాల్ చేసి ఇలా ఉంటుంది, ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి, చాలా కేర్ చేస్తారు. చాలా ప్రొఫెషనల్. అవును, మీకే తెలుస్తుంది అంత. చాలా క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ ఫిలింలో, నాట్ 1 or 2. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్స్కి ఒక ఇంపార్టెంట్, చాలా యూ విల్ నో ఇట్ వెన్ యూ సీ దమ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు లెట్ నో. Yeah. So I think all the trailer, teaser లోనే it's kind of visible. అంటే కొద్దిగా wacky-గా ఉంటుంది, ఫంకీగా ఉంటుంది. సో మ్యామ్ చాలా మంది డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేశారు, మీరు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేశారు. ఒక కొత్త డైరెక్టర్ వచ్చి స్టోరీ చెప్పినప్పుడు వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ పాయింట్ దట్ మేడ్ యూ ఎక్సైటెడ్? అంటే ఈ కథ చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు ఒక ప్రొడ్యూసర్గా డబ్బులు పెట్టినప్పుడు ఆ స్టోరీని ఎంతో నమ్మాలి, ఎంతో నమ్మితే కానీ ముందుకొచ్చి
మనం దాని మీద ఇన్వెస్ట్ No, చేయాలి? the thing is, it's not about a new director or a old director. Story chala bagundi. It was very different, and there was no question of. And once we met him, we realized he's he's educated in the field. He's not just passionate, but he's actually has he studied film, so he knows what he's talking. So while shooting also he knew what he wanted and he got it out of everyone. So he was a professional, so there was no we never regretted, or it was a good choice, and we are happy with what he has given us. ఎస్, ఇంతకుముందు సార్తో మాట్లాడినప్పుడు దిస్ వర్జిన్ స్టోరీ విల్ హ్యావ్ సిరీస్ 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు యాజ్ విక్రమ్ గ్రోస్ అప్ అని చెప్పారు. అండ్ సో ముందే స్టోరీ ఉందా అంటే లైక్ సిరీస్ లాగా ఇప్పుడు మూవీ పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3 లాగా, సో ముందే సిరీస్ ఉండిందా లేకపోతే ఇప్పుడు No. అనుకుంటున్నారా? He meant actually it's not something we planned already. No, there was Yeah, that's I think what he meant, he was saying was with your definition of romance and love. So what he meant is this is just the beginning. This is the romance bit. Love comes later. Yeah. So alaga this first part idi. So the second part maybe it will be something more. So మనకి లవ్ ఆ మెచ్యూరిటీ కూడా యాజ్ వి ఏజ్ వస్తుంది. సో as Vikram gets over, but depending on how this movie is received by the audience, then we can always do another part where he grows up, maybe a couple of years later what happens, అలా చేయొచ్చు. There is a scope for it because it's basically like a comedy. నేను ఎవడి వాళ్ళతోనే నేను పోల్చాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే అది కూడా ఇలాంటి మూవీ. Yes, that came without expectations and it was a huge blockbuster. And మా చిన్నప్పుడు చూసినప్పుడు ఆ మూవీ ఎప్పుడు టీవీలో వచ్చినా కూడా అసలు అలా ఉండి అలా చూసేవాళ్ళం, అంత బాగుంటుంది ఆ మూవీ. అంటే కంటిన్యూస్ మూవీ ఎండ్ అయ్యే వరకు కూడా నవ్వుతూనే ఉంటాము. అండ్ ఇట్ వాజ్ విత్ ఈవీవి గారు. ఇప్పుడు ట్రిబుల్ గా మీరు నవ్వుతారు. See that humor is like 17 years back. Yeah. So this is more I would say subtle humor. It goes with the flow. అంటే సిచ్యువేషన్ కి ఒక కామెడీ సీన్ పెట్టేది ఉండదు ఇక్కడ. ఇట్ జస్ట్ గోస్ విత్ ద ఫ్లో బికాజ్ అంటే ఎవరి గోల వాడిది కూడా అలాగే ఉండింది. నేను అందుకనే దాంతో కంపేర్ చేస్తున్నాను. అది కూడా యూ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ పీపుల్, గోల్గా ఉండేది. అది కూడా హౌ దే ఆల్ కమ్ ఇన్ అండ్ అట్ ది ఎండ్ they're all related somehow and they're all in one hotel and then boom, that kind of. So ఇది కూడా అంతే, they're like all friends, they're all having different experiences. Okay, so now we'll have different characters అన్నమాట. అయితే చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, not only Vikram and Sowmika. Right. So that's revealed in the trailer as well. You can see there's so many other characters. So the interesting thing ఏముంటుంది అంటే అంతా how do they fit in, వీళ్ళెవరు వాళ్ళెవరు వీళ్ళెలా కలుస్తున్నారు, అసలు అలాంటి అమ్మాయి ఇలా వీళ్ళతో ఏం చేస్తుంది, what do they have in common. So yeah, those kind of things would be interesting. So it was very interesting అయితే. సో అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అని నాకైతే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు వరకు జరిగిన కాన్వర్జేషన్లో. సో దే ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ టు, అంటే చూడగానే ఇప్పుడు ఒక ఎవరైనా ఒక ఆడియన్స్ దేనికి వెళ్తారు ఒక మూవీకి, ఆ 2.5 hours ఎంటర్టైన్ అవ్వడానికి. సో ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే పక్కా చాలా నుంచి వస్తుంది. I'm sure. Yes. ఇది బేసిక్లీ ఈ ఫిలిం వచ్చి లైక్ టీన్స్ టు 25 to 28 లోపల దే విల్ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ బికాజ్ ఇది కాన్వర్సేషన్స్ కూడా ఇన్ డెప్త్గా ఉంటాయి చాలా. ఎలా ఇప్పుడు ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ అ డైలాగ్, ఆ డైలాగ్లో చాలా డెప్త్ ఉంటుంది. ఐ టోల్డ్ నో ద కనెక్టివిటీ. ఇది బేసిక్లీ ఇది వచ్చి ఒక 15 నుంచి ఒక 28-30 లోపల దే విల్ ఎంజాయ్ ఇట్. చాలా కనెక్ట్ అవుతుంది పీపుల్. అర్బన్ స్టోరీ అంటే కొద్దిగా ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ అర్బన్ సిటీ క్రౌడ్స్ కొద్దిగా ఇంగ్లీషు కొద్దిగా కలిపి మాట్లాడతారు అలాగా. సో యూ నీడ్ టు, ఇఫ్ యూ నో అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ యు ఆర్ వెల్ వర్స్డ్ విత్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ కల్చర్, then this is what you are experiencing. So it's going to be your story basically. సో ఇప్పుడు టీనేజర్స్ ఎలా ఉన్నారో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు విక్రమ్ని సౌమికని చూస్తున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ us, దిస్ ఈజ్ వి, I'm sure they'll give names to whoever they know. They can. సో కనెక్ట్ అయ్యి ఇది నువ్వే కదా ఇది నేనే కదా, మేబీ there'll be a person somewhere similar to. Right. ఖచ్చితంగా. సో వన్ వర్డ్ అబౌట్ వర్జిన్ స్టోరీ అంటే ఏం చెప్తారు? ప్యూరిటీ. One word about she said it.
సో I would say, వన్ డైరెక్టర్ నాకు తెలియదు, హైదరాబాద్ వచ్చాను, ఐ డోంట్ నో ఏంటి ఏది అంతా కాదు, నాకు చాలా ఆశ. మై మామ్ ఆల్సో లైక్ షీ వాంట్స్ మీ టు డూ తెలుగు ఫిల్మ్స్ అని. అలా తలుచుకున్నామో లేదో ఇక్కడి నుంచి ఒక కాల్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చాను, హైదరాబాద్ వచ్చాను. లైక్ ఏం స్టోరీస్ ఏం తెలీదు, ఫోటోషూట్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీవన్ లైక్ ఇలా మ్యామ్ అక్కడ చాలా డిస్కషన్, మ్యామ్ లోపలికి వెళ్ళి ఏదో మాట్లాడుతున్నాను అనుకున్నా. సరేలమ్మా వెళ్దాం రా, పని కాదు నాకు తెలిసిపోయింది. మ్యామ్ ఫేస్ లైక్ సో సీరియస్. దాని తర్వాత మ్యామ్కి నచ్చాను అని ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పారు, శ్రీధర్ సార్. లైక్ ఫైనలీ హ్యాపీ, ఎందుకంటే మ్యామ్ ఇచ్చి అక్కడ రియాక్షన్స్ ఆ సీరియస్ ఫేస్కి సార్ చెప్పిన ఆన్సర్కి నాకు అసలు లింక్ అవ్వలేదు. అండ్ దెన్ తర్వాత ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ. దెన్ ఫైనలీ ఇలా షూట్ అదే ఏంటంటే ఏం చెప్పడానికి వచ్చాను మర్చిపోయాను. No, she actually started off with one word that you want to say about Virgin story. But I wanted to tell something but I forgot what was that. సరే గుర్తొచ్చేటప్పుడు చెప్తాను. I thought that was my problem, but ఏదేదో చెప్పుకున్నా makes me feel young again. సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడైతే మేడం చాలా ఫన్ లవింగ్ అండ్ వెరీ సపోర్టివ్ ఇలా అనిపిస్తున్నారు. ఫస్ట్ డే మీకు ఏమనిపించింది అసలు ఆ రోజు? చాలా, ఎందుకంటే ఇలానే ఒక సోఫాలో కూర్చొని ఉన్నాను నేను, మమ్మీ, పుష్ప గారు కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ మ్యామ్. ఆమె నన్ను చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్కి రమ్మన్నారు. మ్యామ్ అప్పుడే వచ్చారు, అంతా అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత షీ వెంట్ ఇన్సైడ్, ఫటాఫట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో సీరియస్ డిస్కషన్స్ అది ఇది, ల్యాప్టాప్లో ఏదో ఫొటోస్ చూస్తున్నారు, నా మొహం చూస్తున్నారు. అసలు నాకు అర్థమైంది అప్పుడే, సరే మ్యామ్ నచ్చలేదేమో ఇంకా అంతేలే మనం బ్యాక్ టు చెన్నై అని మామ దగ్గర చెప్తున్నా. నువ్వు ముందు ఎందుకు తొందరపడుతున్నావు ఊరికే అంటే, దెన్ సడన్గా రాఘవ్ గారు వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత ఈ సైడ్ అమ్మ నువ్వు వెళ్ళి ఫోటోషూట్స్కి బట్టలు తెచ్చుకో, రెడీ అయిపోయాను. సార్ నేను ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అయ్యానా లేదా ఉన్నానా లేదా అంటే, నువ్వు షూట్కి రెడీ అవ్వమ్మా తర్వాత చెప్తాం. షూట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా సార్ స్టోరీ ఏంటి అంటే, చెప్తాంలే నువ్వు షూట్కి వచ్చే చెప్తాం అలా చెప్పారు. దెన్ నేను ఈ స్టోరీ వర్క్షాప్లో మొత్తం స్టోరీ విన్నప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్. లైక్ ఎలాగో జరగదు, ఇలా ఒక క్యారెక్టర్ని ఇక్కడ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దాము అనే ఒక పాయింట్. ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్. యూత్కి కనెక్ట్ఫుల్గా ఒక్కొక్కరికి ఇండివిజువల్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటాయి. నాట్ ఓన్లీ మీ అండ్ విక్రమ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్, మై ఫ్రెండ్స్ అయినా విక్రమ్స్ ఫ్రెండ్స్ అయినా, అది మీరు అనుకున్నట్టు ఇట్స్ నాట్ లైక్ నార్మల్ క్యారెక్టర్స్. ఇట్ విల్ బి లైక్ విత్ డిఫరెంట్ కాస్ట్యూమ్స్ విత్ ఫంకీ, నైస్. సో వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ మేడం సౌమికని చూసినప్పుడు? This question I was waiting for. Come on ma'am, please. చిన్నపిల్ల అనుకున్నాను, బట్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్. తన టెన్షన్ తెలుస్తుంది. నేను యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ నాట్ ఈవెన్ థింకింగ్ అబౌట్ సెలెక్షన్ అనేది. ప్రొడ్యూసర్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఏదో ఫొటోస్ చూపిస్తున్నాను, నేను చూసి నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను అంతే. పాపం తన టెన్షన్లో అన్ని, యూ నో వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యువర్ టెన్స్డ్ అప్, ఎవ్రీథింగ్ seems so important and you feel everybody is talking about you and పాపం తను ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో పక్కన కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ అన్నారు, మ్యామ్ ఏంటి మ్యామ్ యాప్ నచ్చలేదు. అరే ఉండు సౌమిక ఏంటి ఆమె రాని బయటికి చెప్తారు. సో ఫన్నీ. She did a wonderful job in the photo shoot, there was no doubt. సో ఇంతకీ వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటే చెప్పలేదు సౌమికని చూసినప్పుడు? చిన్నపిల్ల అనుకున్నాను ఫస్ట్. మై ఫస్ట్ చిన్నపిల్ల, చిన్న పాప అనుకున్నాను. అదే ఇంత చిన్నగా ఉంది మరి ఎలాగా అని ఆ టైప్ లో అనుకున్నాను నేను. బట్ తర్వాత మూవీ చూసిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ మొత్తం, మేకప్ డస్ అ లాట్, యు నో. సో యా, ఐ థింక్ షీ డిడ్ అ ఫ్యాబులస్ జాబ్ ఇన్ ద మూవీ అండ్ షీ రియల్లీ ఫిట్ హర్ క్యారెక్టర్. షీ డిడ్ అ గ్రేట్ జాబ్. యా, చాలా బాగా చేసింది. Feb 11th మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆన్ వ్యాలంటైన్స్ డే ఇంకా ముందే వచ్చేయబోతుంది అందరి టీనేజర్స్ కి. సో హ్యాపీగా కపుల్స్ వెళ్ళిపోయి చూడొచ్చు. I think friends better. I don't know what's evergreen couple sir and ma'am first. I would say just go with friends and enjoy. Yeah. So just go with friends and enjoy. So Feb 11th మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది, వర్జిన్ స్టోరీ. సో ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? అందరూ చూడండి తప్పకుండా. Especially 16 years to 29 years, don't miss it, because ఇలాంటి మూవీస్ చేయలేరు ఎక్కువ. నిజంగా చెప్తున్నాను, బికాజ్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్. ఇలాంటివి చేయలేరు, ఎక్కువ రావు. ఇట్స్ అ వెరీ లిమిటెడ్ ఆడియన్స్ ఇది కదా. సో అలాంటివి నోబడి వాంట్స్ టు డూ అండ్ టేక్ అ రిస్క్ ఆన్.
సో మా కథ బాగా నచ్చి చేసాం బికాస్ ఇట్స్ సో డిఫరెంట్ అంతే. సో యా, డోంట్ మిస్ ఇట్. And definitely we'd want to hear from you. We've always heard from you. We've had very loyal audience set right from for 17 years. We've had some base and who watched our movies. So ఖచ్చితంగా ఇది ఒకటి చెప్పగలుగుతాను, దిస్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ అగైన్ బికాజ్ మేము అన్ని మూవీస్ డిఫరెంట్గా తీయాలని తీస్తున్నాము. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ of such movies, so I'm definitely confident that you will think it is different. Yes, and please let us know how much you like it, how you'll rate it. All that is left to you. Just go and enjoy yourselves. Yes. సో యా, ఖచ్చితంగా వర్జిన్ స్టోరీ వెళ్ళి చూడాలి, ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ ప్యూర్ ఫిల్మ్. మాలాంటి టీన్స్కి ఈ సినిమా చూస్తే మీకు కూడా ఏదో ఒకటి లైఫ్లో ఇది కనెక్ట్ అవుతుంది, అలాంటి ఫిలిం ఇది. ఖచ్చితంగా వెళ్ళి చూడండి. అండ్ 16 to, as ma'am said, 16 to 28 ఖచ్చితంగా కీప్ సపోర్టింగ్ us, you love it. ఎస్ మ్యామ్, అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఐ ఫర్గాట్ టు ఆస్క్ యూ. ఇప్పుడు ఉన్న కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్లో చాలా మూవీస్ పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నారు, అండ్ చాలా పెద్ద పెద్ద మూవీస్ పోస్ట్పోన్ అయిపోయినాయి కూడా. అండ్ మీరు ఏ ధైర్యంతో థియేటర్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు? See, we did talk to people, so COVID situation right now is really serious. So, Yeah. but we think it's already reached the peak. So, inka it will slowly, I think within a week after Shankranti usually taggutundi. So 1 week, 2 weeks, so manki 3 weeks almost time undi kabatti we are hoping that things will come back to a good condition, not even better, I would say good condition kostundani. I'm hopeful and I pray, because we all need to come out of this, because Yeah. it's been haunting us for 2.5 years, and yeah, it's time we had a new grip on things. So yes. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ వాల్యుబుల్ టైం మాకు ఇచ్చినందుకు. అండ్ వర్జిన్ స్టోరీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలి, మీ బ్యానర్లో ఇంకొక మంచి సినిమాలా ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోవాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ so much, Monica. Thank you.